Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Prabhupada, 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 Jaya Prabhupada, Jaya. Jaya Vishwan Bhagavan Bhagavad Gacharya Sri Bhaktivinoda Swami Srila Prabhupada Ki Jai. Namacharya Haridas Thakur Ki Jai. Prem Sagahar Sri Krishna Chaitanya Prabhu Nityananda Sri Advaita Gadadhar Bhakti Gaura Bhaktivinoda Ki Jai. Shri Sri Radha Krishna Baba Gopida Shama Kunda Radha Kuda Giri Govardhan Ki Jai. Shri Vrindavan Dham Ki Jai. Navadvip Dham Ki Jai. Ganga Jamuna Tulsi Bhakti Devi Ki Jai. Adanta Koti Vaishnava Vrinda Ki Jai. Samaveta Bhaktivinoda Ki Jai. Go Premanandi. All glories to some devotees. All glories to some devotees, all glories to some devotees, all glories to Sri Guru and Sri Guranga, all glories to Srila Prabhupada. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Nama Om Vishnu Padaya Krishna Prasthaya Bhutale Srimate Bhaktivedanta Swami Niti Namane Namaste Saraswata Deve Gauravani Pracharane Nirvashesha Shunyavadi Paschachadesha Tarane Sri Krishna Chaitanya Prabhu Nityananda Sri Advaita Gadadhar Shivasri Gaur Bhaktivinoda Hare Krishna 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 Hare 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 Rama 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 Hare Hare. Reading from Srimad Bhagavatam Canto 11 Chapter 23 Verse 53. Grahā nimittam sukha-duḥkhayoś chet. Ātmano jasya janasya tevai. Grahair grahasyaiva vadanti pīḍāṁ. Krudhyeta kasmai puruṣas nyaḥ. Grahā, controlling planets. Nimittam, immediate cause. Sukha-duḥkhayoḥ, of happiness and distress. Chat, if. Kim, what. Ātmanaḥ, for the soul. Ajasya, who is unborn. Janasya, that which is born. Te, those planets. Vai, indeed. Grahair, by other planets. Grahasya, of a planet. Eva, only. Vadanti, expert astrologers say. Pīḍāṁ, suffering. Krudhyeta, should become angry. Kasmai, at whom? Puruṣaḥ, the living entity. Tato, from that material body. Anyaḥ, distinct.
Translation: if we examine the hypothesis that the planets are the immediate cause of suffering and happiness, then also where is the relationship with the soul who is eternal? After all, the effect of the planets applies only to things that have taken birth. Expert astrologers have moreover explained how the planets are only causing pain to each other. Therefore, since the living entity is distinct from these planets and from the material body, against whom should he vent his anger? Text 54. If we assume that fruit of work is the cause of happiness and distress, we are still not dealing with the soul. The idea of material work arises when there is a spiritual actor who is conscious in a material body which undergoes the transformations of happiness and distress as a reaction to such work. Since the body has no life, it cannot be the actual recipient of happiness and distress. Nor can the soul, who is ultimately completely spiritual and aloof from the material body. Since karma thus has no ultimate basis in either the body or the soul, at whom can one become angry? Purport: the material body is composed of earth, water, fire, and air, just as bricks, stones, and other objects. Our consciousness, falsely absorbed in the body, experiences happiness and distress, and fruit of work is performed when we falsely consider ourselves to be the enjoyers of the material world. False ego is thus the illusory combination within our minds of the self and the body, which are actually two separate objects. Since karma or material work is based on illusory consciousness, these activities are also illusory and have no factual basis in either the body or the soul. When a conditioned soul falsely considers himself to be the body and consequently the enjoyer of the material world, he tries to find pleasure in illicit connection with women. Such sensual activity is based on his false concept of being the body and thus the enjoyer of women and of the world. Since he is not the body, his activity of enjoying a woman does not actually exist. There is merely the interaction of two machines, namely the two bodies, and the interaction of the illusory consciousness of the man and woman. The sensation of illicit sex occurs within the material body and is falsely assimilated by the false ego as its own experience. Thus, the miserable or pleasurable reactions of karma ultimately act upon a false ego and not upon the body, which is composed of dull matter, nor upon the soul, which has nothing to do with matter. False ego is the illusory concoction of the mind. It is specifically this false ego that is suffering happiness and distress. The soul cannot become angry at others since he is not personally enjoying or suffering, rather the false ego is doing this. So in these verses, various causes of happiness and distress are refuted. So the original idea was that one becomes disturbed or angry when one has to suffer. ஒருவருக்கு மன தடுமாற்றம் ஏற்பட்டு கோபத்திற்கு ஆட்பட்டால் அவர் நிச்சயமாக துன்பத்திற்கு ஆட்பட வேண்டும். So what is the cause of that happiness and distress? இந்த இன்ப துன்பத்தின் உண்மையான காரணம் தான் என்ன? So here in verse 53, then there is a refutation that the planets are the cause of your suffering. இங்கே 53வது பதத்தில் கிரகங்கள் நமக்கு துன்பம் அளிக்கிறது என்பதை பற்றி கருத்து பேசப்பட்டுள்ளது. So in other words, we can attribute various causes of suffering. நம்முடைய துன்பத்திற்கு நாம் பல காரணங்களை முன்வைக்கலாம். So immediately one can say that this person or this event or this animal is the cause of my suffering. உதாரணத்துக்கு ஒருவர் இந்த நபர் எனக்கு துன்பம் அளிக்கிறார், இந்த மிருகம் எனக்கு துன்பம் அளிக்கிறது என்று பல காரணங்களை கூறலாம். So that's the normal reaction of a person. இது சாதாரணமாக ஒரு மனிதர் கூறும் வார்த்தைகளாகும். But then we have more, say,
philosophical cause, நாம் தத்துவார்த்த ரீதியான காரணத்தை ஆராய்ந்து பார்த்தால் so we can say karma is the cause or planets are the cause, etc. கர்மவினையே நாம் அனுபவிக்கும் இன்ப துன்பத்திற்கு காரணம் அல்லது கிரகங்களின் தாக்கமே நம்முடைய இன்ப துன்பத்திற்கு காரணம் என்று நாம் கூறலாம். So therefore we can still we don't have to put any blame on ourselves. We'll say that Shani is causing my problems or Surya is causing my problems, whatever. அந்த நிலையில் கூட நம் துன்பத்திற்கு காரணம் நாம் தான் என்று நாம் ஏற்றுக்கொள்வதில்லை. மாறாக சனி தேவர் எனக்கு துன்பத்தை அளிக்கிறார், சூரிய தேவர் எனக்கு துன்பத்தை அளிக்கிறார் என்று நாம் கூறிக்கொண்டுள்ளோம். But in this verse then the Brahmana is refuting that idea. ஆனால் இந்த பதங்களில் பிராமணர் இத்தகைய ஒரு விஷயத்தை மறுத்து பேசுகிறார். Now certainly the planets have something to do with suffering, that they can indicate suffering. கிரகங்கள் நம்முடைய துன்பத்திற்கு ஒரு வகையில் சம்பந்தப்பட்டுள்ளது, ஏனென்றால் அது நாம் துன்பப்படுகிறோம் என்பதை நமக்கு எடுத்து காட்டுகிறது. But they will only indicate suffering once the person has taken birth. ஆனால் ஒரு மனிதர் பிறவி எடுத்த பிறகே இந்த சுட்டிக்காட்டும் வேலையை கிரகங்கள் செய்கிறது. So when a person has taken birth, then they at that particular time of birth, then they draw up a chart, a jataka. ஒரு உயிர்வாளி குறிப்பிட்ட ஒரு நேரத்தில் பிறவி எடுக்கும் பொழுது அவருக்கு ஜாதகமானது கணிக்கப்படுகிறது. And then based on that they make predictions about his suffering of this lifetime. அதன் அடிப்படையில் அந்த உயிர்வாளி இந்த பிறவியில் என்னென்ன துன்பங்களை எதிர்கொள்ள வேண்டும் என்று கணிக்கப்படுகிறது. If he doesn't take birth, there's no chart, so then we can't do anything with the planets. ஒருவர் பிறவியை எடுக்கவில்லை என்றால் அப்பொழுது அவர் இந்த ஜாதகத்தை வைத்து எதுவும் அவரை செய்ய முடியாது. So the prediction of the planets is all based upon taking a material body at a certain time. ஆகையால் இந்த கிரகங்களின் தாக்கங்கள் அனைத்துமே ஒரு உயிர்வாளி இந்த உலகில் ஒரு ஜட உடலை ஏற்ற பின்பு தான் நடக்கிறது. So in other words, the planets are predicting the suffering of this material body only. வேறு விதமாக கூற வேண்டும் என்றால் இந்த கிரகங்கள் இந்த ஜட உடலில் ஏற்படும் துன்பத்தை மட்டுமே குறிக்கிறது. But that's got nothing to do with the soul. ஆனால் இதற்கும் ஆத்மாவிற்கும் எந்த சம்பந்தமும் இல்லை. So in other words, the living entity is actually distinct from his body. He takes a body, then we get predictions of karma. ஒரு உயிர்வாளி அவருடைய உடலிலிருந்து முற்றிலும் மாறுபட்டவர். அவர் அந்த உடலை ஏற்கும் பொழுது அவர் கர்மவினையின் சட்டதிட்டங்களுக்கு உட்பட்டு செயல்படுகிறார். And as long as that soul doesn't have a body, then the planets have no effect. ஒரு ஆத்மாவிற்கு இந்த ஜட உடல் இல்லாத பொழுது இந்த கிரகங்களால் அந்த ஆத்மாவை எந்த விஷயத்திலும் தாக்க முடியாது. So we can blame the planets for karmas of this body, but we cannot blame it for anything to do with the soul. It's got nothing to do with the soul. ஆகையால் இந்த உடலில் நாம் அனுபவிக்கும் கர்ம வினைக்கு நாம் கிரகங்களை குறை கூறலாம், ஆனால் நாம் எந்த காலத்திலும் ஆத்மாவை குறை கூற முடியாது. So the planets themselves are only indicating karma. கிரகங்கள் கூட நம்முடைய கர்ம வினையின் அடிப்படையில் தான் நம்மை தாக்குகிறது. So then we can, instead of blaming planets for our suffering, we can blame karma for our suffering. ஆகையால் நம்முடைய துன்பத்திற்கு நாம் கிரகங்களை குறை கூறுவதற்கு பதிலாக நம்முடைய கர்ம வினையை நாம் குறை கூறலாம். But what is the cause of karma? ஆனால் கர்ம வினையின் உண்மையான காரணம் தான் என்ன? Karma occurs because a living entity, a human being, does actions in this world. கர்ம வினையானது ஒரு உயிர்வாளி இந்த உலகில் செயல்படும் பொழுது அதன் பிரதிபலனாக ஏற்படுகிறது. And from that he gets reactions. அதிலிருந்து அந்த உயிர்வாளிக்கு எதிர்வினையானது அமைகிறது. And as a result of these reactions, he takes a body and then he gets the suffering in terms of karma. அதன் பலனாக அந்த உயிர்வாளி ஒரு உடலை ஏற்று அவர் கர்ம வினைக்கு ஏற்றார் போல் துன்பத்தை அனுபவிக்கிறார். So the karma does not occur unless we have the
living entity involved. ஒரு உயிர்வாளி இல்லாமல் கர்ம வினையானது செயல்பட முடியாது. We don't get any karma as long as the jiva is not doing the activity. ஒரு ஜீவாத்மா செயல்களில் ஈடுபடாமல் கர்ம வினையானது ஏற்படாது. So therefore the happiness and stress due to karma is actually because of the living entity, not because of the law of karma itself. கர்ம வினையால் ஏற்படும் இன்ப துன்பத்திற்கு காரணம் உயிர்வாளிதான். கர்ம வினையின் சட்டதிட்டங்கள் இதில் எதுவும் செய்ய முடியாது. And that karma acts upon the material body. அந்த கர்ம வினையானது அந்த உயிர்வாளியின் ஜட உடலை தாக்குகிறது. That law of karma itself has no consciousness. கர்ம வினையின் சட்டதிட்டங்களுக்கு உணர்வு கிடையாது. Like matter and like time, karma is insentient, jada, no consciousness. அது ஜட பொருளை போல காலத்தை போல கர்ம வினையும் ஒரு ஜட வஸ்துவாகும். It cannot decide to do anything. அதால் சொந்தமாக எதை செய்யவும் முடிவு செய்ய முடியாது. So therefore we shouldn't blame the law of karma itself for anything. நமக்கு ஏற்படும் இதற்கும் நாம் கர்ம வினையை குறை கூறக்கூடாது. So in this way the Brahmana is refuting different ideas about what is the source of suffering. இவ்விதமாக இந்த பிராமணர் இந்த துன்பத்திற்குண்டான காரணங்களை மறுத்து பேசுகிறார். And the whole point of doing this is to show that ultimately we cannot blame other living beings for our suffering. இவ்வாறு இவர் செய்வதற்கான மூல காரணம் இறுதியாக நம்முடைய துன்பத்திற்கு நாம் வேறு எந்த உயிர்வாளியையும் குறை கூற முடியாது என்பதே ஆகும். Ultimately it revolves upon the choices of the jiva. அது அந்த தனிப்பட்ட உயிர்வாளியின் தேர்வை பொறுத்தே அவருக்கு இன்ப துன்பமானது அமைகிறது. So we may blame the mind or the intelligence or whatever, but ultimately they're also material, and without the consciousness of the jiva they cannot function. நாம் மனதையோ அல்லது புலன்களையோ குறை கூறலாம், ஆனால் அவை அனைத்துமே பௌதிகமானவை. ஒரு உயிர்வாளி ஜீவாத்மா இல்லாமல் இந்த மனம் மற்றும் புலன்களால் செயல்பட முடியாது. So the cause of the suffering is ultimately the choices of the jiva. நம்முடைய துன்பத்திற்கான மூல காரணம் இந்த ஜீவாத்மா செய்யும் தேர்வே ஆகும். But we know that the jiva itself cannot be harmed, cannot be burned, cannot be drowned, cannot be dried up. Nothing can happen to the jiva, so why would it have to suffer? ஒரு ஜீவாத்மாவால் ஒரு ஆத்மாவை நீரால் நனைக்க முடியாது, நெருப்பால் எரிக்க முடியாது, ஆயத்தால் வெட்ட முடியாது. இவ்வாறு இருக்கும் பட்சத்தில் ஏன் ஒரு ஜீவாத்மா துன்பம் அனுபவிக்கிறது? So the answer is it cannot suffer. இதனுடைய பதில் என்னவென்றால் ஒரு ஆத்மா துன்பத்திற்கு உட்படுவதில்லை. So then why do we suffer in the material world? ஆனால் நாம் ஏன் இந்த ஜட உலகில் துன்பப்படுகிறோம்? We suffer because we don't think we are the soul. We think we're the body. நாம் ஏன் துன்பப்படுகிறோம் என்றால் நாம் இந்த உடல் என்று நாம் நினைத்துக் கொள்கிறோம். நாம் ஆத்மா என்பதை நாம் மறந்து விடுகிறோம். Just like in a dream, you identify with the dream body and you may get eaten by a tiger. எவ்வாறு கனவில் நாம் உடலை வைத்து அடையாளப்படுத்திக் கொண்டு பல வகையான அனுபவங்களை பெறுகிறோமோ அதை போல. But when you wake up and you know that's false identity. ஆனால் நாம் விழித்தெழும் பொழுது இவை அனைத்தும் கனவு என்பதை நாம் புரிந்து கொள்கிறோம். So due to ahankara throughout our life we have this false identity and therefore we undergo suffering throughout our life. அகங்காரத்தின் காரணமாக நாம் இந்த பொய்யான அடையாளத்தை ஏற்றுக்கொள்கிறோம். இதன் காரணமாக நாம் இந்த வாழ்வில் துன்பப்படுகிறோம். But that suffering is experienced through the atma. அந்த துன்பமானது நாம் கர்ம வினையின் தாக்கத்தினால் அனுபவிக்கிறோம். So therefore we think I am suffering. இதன் காரணமாக நான் துன்பப்படுகிறேன் என்று நான் நினைக்கிறோம். Even though the soul cannot suffer. இருப்பினும் ஆத்மா துன்பத்துக்கு உட்படுவதில்லை. So in this way through a careful analysis we can understand that we should not be disturbed by all of the occurrences in the material world.
இவ்விதமாக இந்த ஜட உலகில் நடக்கும் சம்பவங்களால் நாம் எந்த காலத்திலும் பாதிப்பு அடையக்கூடாது என்பதை நாம் நன்றாக புரிந்து கொள்ள வேண்டும். So this is, of course, a little bit it's an intellectual understanding. இது நாம் அறிவுபூர்வமாக புரிந்து கொள்ளும் வழிமுறையாகும். And it's useful, but ultimately we have to back this up with realization. தன்னுணர்வை பெற வேண்டும். What is that? So, and that may be difficult to do. Hare Krishna. Hare Krishna. Hare Krishna. Can you hear me? Yes, Maharaj, I can hear you. Okay. Can you please repeat the last line, Maharaj? Yeah. So we may have intellectual understanding, but to actually act upon that is difficult. நாம் இதை தர்க்க ரீதியாக புரிந்து கொள்ளலாம், ஆனால் நடைமுறைப்படுத்துவது செயல்முறைப்படுத்துவதில் நமக்கு பல சிரமங்கள் இருக்கிறது. And therefore these different practices are there, like jnana and yoga. இதன் காரணமாகவே ஞான மார்க்கம் மற்றும் யோக மார்க்கம் என்று பல வழிமுறைகள் உள்ளது. The Brahmana who was speaking, he actually was able to overcome this identity with suffering. இங்கே பேசப்படும் பிராமணர் அவருடைய துன்பத்திலிருந்து மீண்டு வருவதற்கு அவரால் முடிந்தது. So how did he do that? இதை அவர் எவ்வாறு செய்தார்? He was actually from household life. அவர் ஒரு குடும்பஸ்தராக இருந்தார். So he had not done austerities for his whole life. அவர் தன்னுடைய வாழ்க்கை முழுவதும் எந்த தவங்களையும் செய்யவில்லை. Yet he was able to overcome identification with the material body. இருப்பினும் அவர் தான் உடல் அல்ல ஆத்மா என்பதை நன்றாக புரிந்து கொண்டார். So the reason was he did not use jnana or yoga, he used the process of bhakti. இதன் காரணம் அவர் ஞான மார்க்கத்தையோ யோக மார்க்கத்தையோ கடைபிடிக்கவில்லை, மாறாக அவர் பக்தி மார்க்கத்தை கடைபிடித்தார். And by identifying himself as the servant of Krishna, then he very easily gave up identification with the material body and could tolerate everything in the material world. அவர் தான் பகவானின் நித்தியமான சேவகன் என்ற அடையாளத்தை ஏற்ற காரணத்தினால் அவரால் இந்த உடலை சார்ந்த அடையாளங்களை கைவிட முடிந்தது. அதன் மூலமாக அந்த இன்ப துன்பங்களால் அவர் பாதிப்படையாமல் இருந்தார். So therefore, though here the emphasis is upon overcoming the happiness and distress of the material world, which is something that the Gyanis and Yogis strive for, ultimately, because he was a devotee, his interest was something quite different. ஞானிகளும் யோகிகளும் இந்த ஜட உலகில் ஏற்படும் இன்ப துன்பத்திலிருந்து வெளியேற பல வகையான கஷ்டமான முயற்சிகளில் ஈடுபடுகிறார்கள். ஆனால் இவர் பக்தராக இருக்கும் காரணத்தினால் இவருக்கு ஏற்பட்ட அனுபவம் முற்றிலும் மாறுபட்டது. His original motive, of course, was he had a life of suffering in family life. அவருடைய உண்மையான நோக்கம் அவருடைய வாழ்வில் பல துன்பங்களை அனுபவித்தார். அவருடைய உண்மையான நோக்கம் அவருடைய வாழ்வில் அவர் பல துன்பங்களை அனுபவித்தார். But he overcame that not by any other process than the process of bhakti. ஆனால் அந்த கஷ்டங்களை அவர் பக்தி வழிமுறை மூலமாக அவர் அதை எதிர்கொண்டார். So therefore the conclusion of all of this is that the process of bhakti is the effective way. இதனுடைய முடிவு என்னவென்றால் பக்தி யோகத்தை கடைபிடிப்பது ரொம்ப சிறந்த வழிமுறை. Now he took sannyas, அவர் இப்பொழுது சந்நியாசம் ஏற்றுக்கொண்டார், which means giving up everything. அதனுடைய அர்த்தம் அவர் எல்லாத்தையும் விட்டுவிட்டார் என்பது. But he became successful at giving up everything because he gave everything to Krishna. அவர் கிருஷ்ணருக்காக எல்லாத்தையும் கொடுத்ததால் அவர் விட்டுவிடுவதில் வெற்றி அடைந்தார். So that is the true process of sannyas. அதுதான் சந்நியாசத்தினுடைய உண்மையான வழிமுறை.
And of course, it is said that the true sannyasi is not necessarily the person who takes sannyas according to the varnashram system, but the person who's completely dedicated to Krishna. He is the perfect sannyasi. உண்மையான சன்னியாசி என்பது வர்ணாசிர தர்மத்தின்படி அல்ல, அவர் எல்லாத்தையும் கிருஷ்ணருக்கு கொடுத்து சன்னியாசம் ஏற்பதே உண்மையான சன்னியாசம். That is illustrated by the fact that he was a tridandi. அது திரிதண்டின் மூலம் நிரூபிக்கப்படுகிறது. Which means he dedicated his body, mind and his words to serving Krishna. அதன் அர்த்தம் மனம், வாக்கு, செயல் ஆகியவற்றை கிருஷ்ணருக்கு அர்ப்பணிப்பது. Hare Krishna. ஹரே கிருஷ்ணா. Online question. No, Prabhu. Hare Krishna. Online Hare Krishna. question. Hare Krishna bro. கேளுங்க bro. No, there are no questions, Prabhu. நர்மதா ஸ்ரீ பாகவதம் கி ஜெய்.